Hello friends, in the last part we study the J.C. Bose theory, or that theory is also called as a pulsation theory, and now we study about the water cohesion theory. This theory proposed by Dickson and Joly in 1914. Hence, this theory is also known as J.C. Bose theory. बघा ही दुसरी थेरी आहे. ही दुसरी थेरीला काय म्हणतात? वॉटर कोहेजन थेरी असं म्हणतात. अँड दिस वॉटर कोहेजन थेरी प्रपोज्ड बाय डिक्सन अँड जॉली इन 1914. Hence, this theory is also called as a Dickson and Joly theory. This theory is based on following four assumptions. The first assumption is that the water having cohesive property. Second, the water having adhesive property. Third assumption of this theory is that the water column is continuous and last assumption, the transpiration tension or pull is exerted on the water column. These are the four assumptions, and on the basis of these assumptions, this theory is based. See, we study about the water cohesion theory, or this theory is also called as a Dickson and Joly theory, and this theory is based on following four assumptions. The first assumption is that the water having cohesive property means all the water molecules are fused with each other. Such a property is called as a cohesive property. सगळे जे वॉटर मॉलिक्युल्स असतात, सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स हे एकमेकांना चिकटलेले असतात. दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स जे ते एकमेकांना चिकटलेले असतात. मग ज्या वेळेला सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स एकमेकांना चिकटले असतात, दिस इज अ सिमिलर फ्युजन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स, अँड हेन्स धिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ कोहेजिव्ह फोर्स. ज्याला सिमिलर पार्ट्स, सिमिलर थिंग्स एकमेकांना चिकटतात त्याला म्हणतात कोहेजिव्ह प्रॉपर्टी. आणि तो जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे की ज्याच्यामुळे हे सगळे एकमेकांना चिकटतात त्याला म्हणतात कोहेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. अँड द वॉटर मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग द कोहेजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. द सेकंड assumption that the water having also adhesive property. Adhesive force of attraction means the force of attraction between two dissimilar parts. दोन विभिन्न गोष्टी एकमेकांना फ्यूज होत असतील, त्यांच्यामध्ये एकमेकांबद्दल आकर्षण असेल, एकमेकांबद्दल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, त्याला म्हणतात adhesive force of attraction. And the water having the adhesive property means the water molecules always having the adhesive property, adhesive force of attraction with vessels of xylem elements. Xylem elements मधले जे व्हेसल्स आहेत त्या व्हेसल्स आणि वॉटर मॉलिक्युल्स यांच्यामध्ये काय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. हे दोघं एकमेकांशिवाय राहू शकत नाही. दोघं एकमेकांच्या अट्रॅक्शन मध्ये असतात, म्हणून एकमेकांमध्ये फ्युजन असतं. त्या प्रॉपर्टीला म्हणतात अडेझिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे पाण्यामध्ये काय आहे, कोहेजिव्ह प्रॉपर्टी आहे. वॉटर मॉलिक्युल्स एकमेकांना चिटकून राहतात, त्याला म्हणतो आपण कोहेजिव्ह प्रॉपर्टी. दुसरी प्रॉपर्टी काय आहे, द वॉटर हॅव्हिंग अ अडेझिव्ह प्रॉपर्टी. पाण्याला आणखी दुसरी प्रॉपर्टी आहे काय, अडेझिव्ह प्रॉपर्टी. कोणासोबत, झायलेमच्या व्हेसल सोबत.
there is a strong force of attraction between the water molecules and vessels of xylem elements. Xylem elements जे vessels आहेत, xylem having 4 elements, vessels, tracheids, fibers and xylem parenchyma, but particularly the water molecule having the great force of attraction about the vessels, and hence that property is called as a adhesive property. The third assumption is that the water column is continuous. Due to cohesive and adhesive property of water, the water column is always continuous. And last assumption of this theory is that the transpiration tension or pull is exerted on the water column during the transpiration. ज्याला ट्रान्सपिरेशन होतं त्याला काय होतं, ट्रान्सपिरेशन टेन्शन किंवा पूल क्रिएट होतो. And because of that transpiration tension and pull, the water column is continuous. These are the 4 assumptions of this theory. Now we study about the water cohesion theory or Dixon and Joly theory. See, we already studied that the water having cohesive property means all the water molecules are fused with each other. That is because of the strong hydrogen bonding. Like this. HOH means H2O. These are the water molecules. And these water molecules are fused with each other. That is because of the strong hydrogen bonding. आणि हे जे सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, हे सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स कशामुळे एकमेकांना फ्यूज आहेत, स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे फ्यूज आहेत. मग याला म्हणतात कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा कोहेसिव्ह प्रॉपर्टी. द वॉटर हॅव्हिंग ऑल्सो adhesive force of attraction with the vessels, and hence the water molecules are always associated with the vessels. म्हणून हे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते कोणासोबत चिकटलेले असतात, नेहमी व्हेसल्स सोबत चिकटलेले असतात. त्याला म्हणतो आपण adhesive force of attraction किंवा adhesive property. And when the transpiration is takes place, आणि ज्याला ट्रान्सपिरेशन होतं ल्यूज मधून, त्याला काय होतं, when the transpiration takes place through the leaves, means with the help of stomata, there is a tension is created on the xylem of leaves. Leavesचे जे xylems असतात त्या leavesच्या xylem मध्ये टेन्शन क्रिएट होतं. That tension is transmitted to the petiole of xylem. Then the tension is transmitted to the xylem of stem, and finally that tension or pull is transmitted to the xylem of roots. ट्रान्सपिरेशन जेवढं ट्रान्सपिरेशन होईल तेवढं झॅलेम मध्ये काय होतं, टेन्शन क्रिएट होतं, अँड दॅट टेन्शन इज ट्रान्समिटेड फायनली टू द झॅलेम ऑफ रूट्स, अँड हेन्स द वॉटर इज पुल्ड अपवर्ड. म्हणून काय होतं, पाणी वरती ढकललं जातं. इन दिस वे द असेंट ऑफ झॅलेम सायकिल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस थेरी. बघा ही जी थेरी आहे या थेरीला म्हणतात वॉटर कोहेजन थेरी किंवा याला म्हणतात डिक्सन अँड जॉली थेरी. ही 4 अजम्पशन्सवर आधारित आहे, 4 तत्वांवर आधारित आहे. पहिले तुम्हाला सांगितलं की वॉटर हॅव्हिंग कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, सेकंड वॉटर हॅव्हिंग अडेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, थर्ड ड्यू टू कोहेसिव्ह अँड अडेसिव्ह फोर्स द वॉटर कॉलम इज कंटिन्युअस, अँड लास्ट वन इज दॅट द ट्रान्सपिरेशन टेन्शन ऑर पुल इज एक्झर्टेड ऑन द वॉटर कॉलम. सगळे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांना चिकटलेले असतात. दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. त्याला म्हणतो आपण कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. These water molecules are also fused with the vessels. That is because of the adhesive force of attraction. There is a force of attraction in between the water molecules and vessels. म्हणून व्हेसल्स आणि पाणी एकमेकांच्या सानिध्यात असतात, एकमेकांना नेहमीच चिकटलेले असतात, आणि याच्यामुळे काय होतं, वॉटर कॉलम हा कंटिन्युअस असतो. अँड लास्ट इज दॅट द ट्रान्सपिरेशन टेन्शन ऑर पूल इज एक्झर्टेड. ड्युरिंग द ट्रान्सपिरेशन more and more water is lost through the leaves, and because of that the tension is created in the xylem of leaves. That tension is transmitted to petiole, then stem of xylem, and finally in the xylem of roots, and because of that tension the water is pulled upward
In this way, ascent of xylem sapis takes place according to water cohesion theory or Dixon and Joly theory. But this theory was also objected. परंतु ह्या थिअरीला देखील काय ऑब्जेक्शन्स आहेत. मग आता कोणकोणते ऑब्जेक्शन आहे? द फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज दॅट इन डेसिडियस ट्रीज म्हणजे पानझडी वनस्पती की ज्यांची पानं गळून पडतात. जे पानझडी वनस्पती असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? डेसिडियस ट्रीज असं म्हणतो. अँड इन द ऑटम सीझन, शरद ऋतूमध्ये ज्याला शरद ऋतू येतो त्याला काय होतं? झाडाची सर्व पानं गळून पडतात. मग झाडाची सर्व पानं गळून जर पडली तर त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन टेन्शन क्रिएट होईल का? नाही क्रिएट होणार. बरोबर आहे. द ट्रान्सपिरेशन टेन्शन व्हेन क्रिएटेड व्हेन द ट्रान्सपिरेशन इज टेक्स प्लेस थ्रू द ल्यूज मधून ज्याला ट्रान्सपिरेशन होतं त्याला ल्यूजच्या झाल्यामध्ये टेन्शन क्रिएट होतं. परंतु शरद ऋतूमध्ये काय होतं? पानझडी वनस्पतींचे सर्व पानं गळून पडतात. मग त्या ठिकाणी टेन्शन क्रिएट होईल का? नाही होणार. तरी देखील काय होतं? अशा प्लांट्समध्ये काय होतं? असेंट ऑफ झायलेम सॅप होतं. मीन्स इन absence of leaves there is also ascent of xylem sap takes place. This is the first objection to this theory. And the second objection is that in the conifer is a gymnospermic plant which is belonging to nettles, in that there are vessels are absent. जिम्नोस्पर्म हा वेगळा ग्रुप आहे. त्या वेगळ्या ग्रुपमधला जी निटल्स नावाची जी ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये कोनिफर्स नावाचे वृक्ष आहेत. त्या कोनिफर्समध्ये काय असतं? व्हेसल्स अब्सेंट असतात. जर व्हेसल्स अब्सेंट असतील तर त्या ठिकाणी काय अब्सेंट असेल? अडेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नसेल. अडेसिव्ह फोर्स कशात सांगितलं तुम्हाला मी? देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन व्हेसल्स अँड वॉटर मॉलिक्युल्स. वॉटर मॉलिक्युल्स आणि व्हेसल्समध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्याला म्हणतात अडेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. परंतु कोनिफर्समध्ये निटेल्समध्ये व्हेसल्सच नसतात. द व्हेसल्स आर अब्सेंट. तरी देखील काय होतं? त्या कोनिफर प्लांट्समध्ये किंवा निटेल्स या प्लांटमध्ये काय होतं? असेंट ऑफ झायलेम सॅप होतं इन द absence ऑफ व्हेसल्स. These are the two objections to this theory, and this is all about the theories of ascent of xylem sap. Okay, got it? And tomorrow we start the new chapter. Okay, thank you.